वो हम लोग को लेबल लग जाता है ना पहले, अगर आपने 2 फ़िल्में किसी एक जॉनर में कर दिया तो ये एक्शन अच्छा करता है। रोमांटिक डज़न्ट मीन दैट इट इज़ जस्ट अबाउट अ मैन और अ वुमन। বাংলা ছবি ডিরেক্ট করার ইচ্ছা রয়েছে। তারকা শুধুমাত্র কিন্তু এখন পর্দার সামনেই থাকেন না, তারকারা থাকেন এখন পর্দার পিছনে, কারণ এখন কন্টেন্ট ইজ দ্য কিং। আর সেরকমই একজন তারকা নীরাজ পান্ডে আমার সঙ্গেই তিনি রয়েছেন আজকে। आपको वेलकम टू कोलकाता में नहीं कहूँगी क्योंकि आप तो कोलकाता से ही है। জি, বিলকুল। তো আমি বাংলাতেই কথা বলি, আপনি আপনি বুঝতে পারবেন আমি নিশ্চয়ই। বুঝতে পারবো। যদি না বুঝতে পারি আমি জিজ্ঞেস করব। আপনার বাংলা ভীষণই ভালো। জাস্ট ফ্লোয়িং। তো কলকাতার সঙ্গে তো আপনার যোগ অনেক দিনেরই, এবং এখন এই যে প্রমোশনে আসেন কলকাতায়, সো এখন তো কলকাতায় থাকা হয় না, দেন হাউ ইট ফিলস? It feels like a second home actually. I mean, I was born, brought up in Calcutta, so it doesn't feel like a new place to me. I mean, we come regularly for projects. I shot parts of, I think, 3 or 4 films over here in Calcutta. So I keep coming back to this city, and I've got friends over here. So it never feels like a place which I don't know. একটা ছবি নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো, সেটা সেই ছবিটার ট্রেলার দেখে আমার জাস্ট মনে হয়েছে যে নীরাজ পান্ডের কি হলো, হঠাৎ করে স্পাই কপ সব ছেড়ে রোম্যান্টিক কি করে হয়ে গেল, মানে ইসকা রাজ क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब एज अ राइटर डायरेक्टर यू वांट टू टेल ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज। वो हम लोग को लेबल लग जाता है ना पहले, अगर आपने 2 फिल्में किसी एक जॉनर में कर दिया तो ये एक्शन अच्छा करता है। बट वी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम सच लेबल्स because we also did MS Dhoni, which was a sports film. It was a cricket film. It was one of our most cherished projects. And since you are constantly doing different kind of stories, we did Toilet Ek Prem Katha for that matter. So I mean, again a very different film. Rustam was again a very different film. 26 and Baby are 2 very different films, even though most people like to box it all together. So there are different stories. This was a love story which was brewing in my head for a long time, and I felt now was the time to sort of, go ahead with it. But the feels is like out and out 90s film, 90s romantic film. Yeah. মানে আমার দেখে সেটা মনে হয়েছে। তো এটা কি খুব পরিকল্পনা করে নাকি এমনিই হয়েছে, মানে কোথাও থেকে হঠাৎ করে মনে হলো যে এটা করতে হবে বা এরকম কিছু? I don't know exactly the whether it is a compliment or not, but the film starts in the year 2000, and then it's a 24-year-old story. Yeah, it's a journey of over 24 years for these 2 characters that's played by Ajay and Tabu. So I mean, obviously it had to look different in the 99-2000 parts, and it has to look contemporary in today's parts. So it is intentional that the period stuff gets captured, where the Shantanu, who's playing the younger version of Ajay, he's using a pager. So I mean, at that time cell phones had not come in that big a manner, but we were using pagers. So it has that intentional look, the production design. আমি আপনার অনেকগুলো ইন্টারভিউ দেখেছি, কিন্তু কোথাও দেখিনি আপনাকে রোম্যান্স নিয়ে কথা বলতে। সো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ রোম্যান্স টু ইউ? Romance is necessary. A romantic doesn't mean that it is just about a man or a woman. It has a romantic in life means that the person is a dreamer. For me, it's about a person who can chase an idea, who can chase a thought, for that matter, who can put it on celluloid, put it on paper. But a true blue romantic, in my opinion, is any person, any man, any woman who has no limits in terms of imagination and no lack of will to pursue and chase that idea. আর ইউ রোম্যান্টিক? I don't know. I mean, it's up to others to judge.
Do you ever ask you about that? Are you romantic? Not at all. I never have that conversation with me at all. এই জন্যই আমি অবাক হয়েছিলাম যে হঠাৎ করে স্পাই জনরা থেকে, বাট থ্যাঙ্কস টু ইউ ক্রিম ইজ ব্যাক ইন হিন্দি Yeah. ফিল্মস অ্যান্ড দ্য সংস আর ওয়ান্ডারফুল। Thank you. সো মিউজিক্যাল করার কথাটা কি ভাবলেন কেন? মানে মিউজিক্যালটা কি ক্রিমের জন্যই মিউজিক্যাল করার প্ল্যান নাকি অন্য No, কোনো? no, it goes without saying, na? If it's a love story, it needs music, right? I mean, it's as simple as that. And Kareem Saab is someone who I have collaborated on Chabbis also. I have had a very long association with him. So, uh, when the music of the film came into being, there was no other name that I had in mind. I wanted Kareem Saab to be a part of it, and we had a 2.5 year journey where we composed the music for the film. He composed the music for the film, and I had a wonderful time just picking how and what he had to offer from his vast reservoir of songs and music. Yeah. তো পরিচালকদের তো অনেক এ থাকে যে এইটা ভালো লাগছে না, এটা ভালো লাগছে, তো মিউজিকের তৈরির সময় কি এরকম কিছু আপনার ইনপুট ছিল নাকি আপনি পুরো ক্রিম সাপের উপরেই ছিলেন? Yeah, absolutely. No, no, no. Abhi, I like to point out one thing that what has happened with Kareem Saab in terms of winning the Academy Award and the Golden Globe, and there's tons of awards that I see a lot of people from the media asking me this question. Whereas our process has always been very simple, and that's the process we followed for the last 16 years. He'll sit down and we work as professionals. He'll suggest something. If it is going in the right direction, as a director, it's my job to point and accept and discuss with him whether it works or not. And he, the most amazing thing about working with Kareem Saab is that if you don't like something, and you say that no, I'm not liking this, there's no discussion as to why you're not liking it, how come you're not liking it, which part you're not liking, nothing. If you're not liking it, no problem. That's put aside and we start working on something else. If you don't like it, again we start working on something else. And sometimes it also happens that there is a tune he'll make in one go, and it's the first tune that it comes on that situation. I have taken that also. So Kisi Rose, the song that drops today, was the first tune that he composed for that situation. And we immediately locked it then and there without even thinking, okay, let's try out something else because we might, no, that was apt and that was apt. Whereas Adil Zara was like, I think he must have composed at least 25 to 30 tunes before I liked Adil Zara. Yeah, it happens that way. অজয় দেবগান আর টাবুকে নিয়ে আপনি এই ছবিটার কথা, মানে ওদের কথা মাথায় রেখেই কি এই ছবিটা লেখা নাকি পরে কাস্ট করা? No, no, first you write the story. I had narrated the idea to Ajay long before I started writing it, and he loved the idea. So he was something that someone who I knew that once the script is complete, I can go back to and all that. Tabu was again someone who I went only after completing this. আপনি কি একটা স্টোরি জানেন যে তাব্বু এক জায়গায় বলেছে যে ও যে বিয়ে করেননি তার কারণ হচ্ছে অজয় দেবগান, কারণ হচ্ছে No clue. অজয় দেবগান নাকি ওর সমস্ত বয়ফ্রেন্ডকে ভাগিয়ে দিত। No idea about this. No idea. তো ওদের দুজনের কেমিস্ট্রি যেটা নিয়ে ভীষণ কথা হয়, সেটা নিয়ে একটা খুব মিমও ঘুরছে। যেহেতু ওরা দৃশ্যম করেছে একসঙ্গে, দেন বিজয় সালগাওকর ইন লাভ উইথ মীরা দেশমুখ, এসিপি মীরা দেশমুখ। Context to this? Yeah, context. I love the sense of humor that people have, and it's become now a trend that people like to put out memes regarding anything that becomes even remotely exciting in pop culture. So it's a good thing. Yeah. আপনি কি বাংলা ছবি দেখেন? These days, very little. Unless it is suggested strongly by someone who's close to me and someone who's in the industry. বাংলা ছবি ডিরেক্ট করার ইচ্ছা রয়েছে? No, I don't think I'll be the right person for that, because even if I know the language, now I've stayed away too long from the city to have a sense of pulse of what's going
on, etc., etc. It's been a long while. I left Calcutta in '92, so it's almost like 32 years now. So long time. তো রিসেন্ট টাইমে তো আপনি কলকাতায় শ্যুট করলেন, তো কলকাতাকে কেমন দেখলেন বা কতটা পরিবর্তন হয়েছে? I am not shooting. I'm not directing this. This shoot is going on still, and it's very interesting. I mean, I love the process that's going on now. তো আপনি ছিলেন না শুটিংয়ে, তাই তো? I came here for a couple of days, and now today also I was here for Khaki, yeah, and it's going on. খাকিতে যে চারজন, আমি খাকি নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবো না, Thank you. নো, যে এই সিক্রেটটা থাকাই ভালো, বাট আমি ওখানে যে চারজন অভিনয় করছেন তাদের নিয়ে জিজ্ঞেস করবো, তা আপনার কাছে তারা কেমন, মানে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ এবং শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। I will give you another interview just on Khaki. Today we'll stick to Aurum, but in a few months' time, when I'm here, I'll be only speaking about Khaki too, and all the questions regarding. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাট ওয়ান কোয়েশ্চেন আই মাস্ট আস্ক, দ্যাট স্পেশাল অপস 2 কবে আসছে? As of now, the date that is being circulated is the end week of September. The shoot is through. The edit is, the post-production is going on right now. We shot it. It's bigger and better, let me put it this way. থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you. বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।